Can you? Hi. Yeah, hi. Доброго дня. І, Good evening. насправді питання, ми вже почули заяву Канади. It's not a good connection. Yeah. We have heard a statement of the Canadian Ministry of Foreign Affairs on the referendum in Crimea. Насправді для нас також цікаво, наскільки, на вашу думку, чи будуть дії в напрямку санкцій стосовно Росії тепер після вже цих заяв, після того, як референдум відбувся. Mr. Opitz, we are asking you about sanctions, the possibility of sanctions against Russia after this referendum. Do you see the possibilities of imposing these sanctions today? Okay, I about sanction. And so I would answer this way. First of all, we deplore what is happening in Ukraine. This is an illegal, unlawful invasion of Ukrainian territory in Crimea. And our Prime Minister and our government has been very clear that this is something that is unconscionable. We do not support it. The referendum today is not supported by anybody in the world, least of all us. Canada will not recognize this, nor will any other nation, our allies, the EU, the US, and others, are on record as saying so. And so, we are talking with our allies, European Union and others, and our G7 partners about the next steps, because Russia has been warned very clearly by us, especially by our Prime Minister Harper, who has told Mr. Putin and Russia very, very clearly that they risk isolating themselves from the international community more and more and more. And so we are reviewing all options with all of our allies, whether it be diplomatic, economic, or political. And Mr. Putin is finding himself increasingly isolated from the world community for his illegal actions in Ukraine. So I will translate. Він говорить про те, що канадський уряд і, зокрема, прем'єр-міністр Гарпер дав чітко зрозуміти, що дії Росії в Криму є неприйнятними, вони є проти міжнародного права. І тому вони засуджували ці дії і не визнавали взагалі цей референдум як правочинний. Говорячи про санкції, він говорить, що зараз відбувається координація, певні консультації між союзниками по G7, по Великій Сімці, по союзники по НАТО, Європейському Союзі щодо застосування санкцій. І, зокрема, прем'єр Гарпер чітко дав зрозуміти пану Путіну про те, що його можуть чекати ці санкції після референдуму в Криму. Отже, зараз відбуваються ці консультації, і вони очікують на певні кроки, які змусять Путіна до певних кроків назад, дипломатичних кроків. Речник Путіна Пєсков заявив, що Путіна не... Yeah, I will translate it after the question. Так, речник Путіна заявив, що Путін не засмутиться, якщо Росія буде виключена з G8. Hang on, I'm going to try some... We are asking you about the spokesman of Putin, Mr. Peskov, said that Russia will not be sad about the, abandonment from Russia from the G8. Більше того, Furthermore, сьогодні російським каналам пройшли погрози фактично Америці про можливе застосування ядерної зброї, нагадування, що Росія може застосувати ядерну зброю. If I think I've understood your question correctly, yes, because I think you can hear me better than I can hear you. Yes, Russia is also isolating itself from the G8. All the G7 partners have ceased their preparations for Sochi. It's not happening anymore. And in fact, one of the options available is Mr. Putin may find himself removed from the G8 because the G7 countries stand for democratic principles. They stand for freedom, democracy, human rights, the rule of law,
and the foundations of democratic principles. And Mr. Putin and Russia have demonstrated anything but following any of those values and principles that lawful countries are based upon. So he most certainly risks not only isolating himself diplomatically, politically from the world community, he also risks removal from the G8. And this is something that I think long term he needs to show some statesmanship and really think about, because it will hurt Russia long term, and I think he needs to consider that. And just to highlight, that our government supports the people of Ukraine. We were there about 2 weeks ago, as I was, with our Foreign Minister John Baird. Just a few days after the transitional government was established. We were there to stand with the people in the Maidan, in their streets, in their government buildings, alongside their leaders, to demonstrate to the people of Ukraine that we stand with you, your government is legitimate, and the people of Ukraine have selected a direction for themselves that we support, and we will continue to support. Our Prime Minister is scheduled to arrive in Ukraine on the weekend coming, and for the same reason, to underscore that reason, but to also demonstrate that a world leader, a G7 leader, will stand with the people of Ukraine and with its transitional government legitimately, lawfully, and to underscore the fact that what is happening in Crimea, the military invasion of Ukraine in Crimea is illegal, and we will stand on our principles and our values to ensure that the people of Ukraine understand that Canada will stand alongside them. Thank you. I will translate all the conversation. So, він говорить про те, що Росія ризикує ізолювати себе дипломатично, економічно, політично, зокрема через те, що вже були відкладені переговори про проведення саміту в Сочі G8, значить Великої Вісімки. І є чітка позиція інших країн, 7 країн щодо ситуації в Криму. І дії Росії, вони суперечать принципам цієї організації, зокрема принципам демократії, верховенства права, прав людини. І все це спрямовано проти цих принципів, і Росія цілеспрямовано порушує ці принципи. Він говорить про те, що канадський уряд дав чіткий сигнал тому, що він підтримує легітимний і визнає легітимним український уряд. Він був у складі делегації, яка відвідала Київ разом з міністром закордонних справ Джоном Бердом минулого тижня. Наступна делегація на чолі з прем'єр-міністром Харпером планує відвідати Київ наступного тижня в суботу. І було чітко дано сигнал, що країни Великої Сімки, вони підтримують уряд України і не визнають військової інвазії Росії в Криму. Пане Опітц, що якщо справді Росія у 21 столітті готова на міжнародну ізоляцію і буде ще й показувати всім ядерну дубинку, як в старі добрі часи, тобто недобрі, як діяти в цій ситуації західному світу, який стає перед цим викликом? So the question is how the West could challenge the Russian threat if Putin is trying to go on some stick on this question. So I think if just give me a yes or no on this. I think I understood the question to be how do you challenge the Russian threat in Crimea? Is that the correct interpretation of that question? If Russia will be ready for some military operations. Для міжнародної ізоляції і погрожує, тобто це ситуація дивовижна для 21 століття, але якщо Росія готова бути в міжнародній ізоляції і страшити всіх ядерною зброєю, як діяти західному світу? If Russia is ready to be isolated internationally and to be, in some way challenged by the Western countries, so how the West should respond on this? Okay. I think I took that to, pardon me, to hear you say that
how Russia's going to respond if they're isolated from the rest of the world, and how do we get them to moderate their behavior, if I heard that correctly. So I'll answer that. Look, this is a unilateral military action against Ukraine in taking territory that doesn't belong to Russia. It's an invasion, and it's a referendum at gunpoint. So this referendum that occurred today is in fact in all ways bogus. It's illegitimate because you can't set up a referendum in 10 days. You can't do it at the point of a Kalashnikov. And quite frankly, you can't intimidate people into voting, as I've heard many times today, and you can't invent instant citizens of Crimea just by issuing them a passport, as has happened. So this is obviously all behavior that the world has a tremendous outcry of in unison. All are unified in condemning Mr. Putin's aggression, his provocation in Ukraine, and we are encouraging him through every means possible to rethink this strategy, to ensure that any solution include the sovereignty and the territorial integrity of Ukraine, and one that respects the Ukrainian constitution. He will be influenced over time because all the allies, all our G7 partners, EU partners, like-minded allies are working and speaking together and coordinating our efforts in the next steps. And the next steps are going to be very important, and they must be well considered to be able to effectively apply that pressure to Russia to ensure that Mr. Putin rethinks this course of action and ideally reverses it with full discussion and full negotiation with the legitimate government of Ukraine. Because there's a lot of people, I've been on the Maidan now a total of 3 times, the last time, of course, with Minister Baird, and when I was there in December, it was nothing like it looked like 2 weeks ago. You could feel the sense of revolution. You can feel the sense of loss for those that were killed on the Maidan. That is a determined people. People that would willingly lay down their lives for change in their nation. People that willingly ran into snipers' bullets, not away from them. That is counterintuitive. I used to be a soldier. That is counterintuitive to most people. And that just shows me how determined to move forward with a Euro-Atlantic future that Ukrainian people want. So we respect that. Canada respects that. Prime Minister Harper is going to tell you personally how much he respects that next week. Minister Baird told you that 2 weeks ago, along with myself and my colleague James Bazan, who, by the way, was someone who, in Canada, put an act forward as Canada's first country to recognize the Holodomor as an act of genocide. And James Bazan is the member of parliament that made that happen. And he was there with me, along with Senator Rina Landrychuk. And so we will continue to demonstrate to the people of Ukraine that we will use all our efforts to be able to modify Russia's behavior. Go ahead. Thank you. Я перекладу коротенько. Отже, він говорить про те, що це є одностороння акція Росії, яка є всупереч, знову ж таки, міжнародному праву. Це є військова інвазія, окупація. І референдум був проведений, він був нелегітимний. Це був фейковий референдум, який не можна проводити референдум без підготовки, в умовах залякування, коли постійно людям пропонують паспорти російські, ну і так далі, речі, які відбуваються в Криму. Тобто це є фейковий референдум. Він говорить про те, що
кроки, які будуть здійснені наступні між союзниками, які зараз координують свої дії дуже сильно щодо ситуації в Криму, щодо ситуації в Україні, вони будуть досить такі сильні і потужні, щоб змусити Росію відступити і відступити з Криму, і щоб не проводити анексію Криму. Він говорить про те, що український народ повинен сам визначати свою долю, і він це зробив на Майдані. Він повинен говорить, що те, що він бачив, наприклад, 2 тижні тому, відрізнялося кардинальною мірою від того, що він бачив в грудні, коли був на Майдані, ще коли він був мирним, достатньо мирним в той час. Він говорить, що прем'єр-міністр Харпер підтримує український народ і буде робити все, що він може для того, щоб скоординувати дії союзників для підтримки України. Все-таки повертаючись до питання ще раз щодо погроз ядерною зброєю, які сьогодні лунали в ефірі головного російського телеканалу. Наскільки це карибська криза, те, що відбувається сьогодні в Криму? Наскільки Захід застрашений зараз цими погрозами, які йдуть від Кремля? I'm sorry, did you ask it? Yeah, I will translate you. We are asking about these nuclear threats that it was announced on Russian TV channel today that Russia will in some way would make the US nuclear dust. It was called, yeah. So is there feeling? Is there feeling that we are? Is that feeling that we are come back to the Caribbean crisis in Crimea today? Again, sorry, it's hard to hear, but take that to understand that how Russia is manipulating the crisis and creating crisis. Well, first of all, we got to look into history. This is not new. All of this is out of the Soviet playbook. And in fact, we saw this in 1939 as well. My parents are backgrounds Polish, and my father was a soldier from the first day of the Second World War. And when Russia came into Poland, it was not to invade, it was to protect minority language rights in Poland. So, the same premise, same reason is used, and the propaganda that follows to try to support it is also being applied very similarly in this case. And so we can see very clearly that there's a lot of manipulations happening in trying to manage a crisis and create a crisis. Look, nobody was under threat in Crimea before any of this happened. Everything was just fine. And Mr. Putin is created a reason to go in, one that nobody finds valid, of course. And so, he can do that. He can test the border area as he did today. And I saw a video of, I think they were Hind helicopters flying on patrol. But it's very provocative what he is clearly doing. It is illegal what he is doing, and it's not supported by anybody in the world. And in fact, even China at the UN Security Council abstained from a vote in the Security Council, which quite frankly is I think China's way of shaming Russia for their actions. Go ahead, Alexander. Отже, я прикладу. Він говорить про те, що це є не нові, скажімо так, ці маніпуляції, які зараз здійснює Росія. Він нагадує рік 1939 рік, коли відбувалося вторгнення в Польщу, в Річ Посполиту, коли під приводом захисту мовних прав і слов'янських народів, українців та білорусів відбувалося вторгнення на території суверенної держави. Отже, маніпуляція і пропагандистські такі різні інструменти, вони були дуже характерні для Росії в різні часи. Зараз дії Росії не підтримуються жодною державою у світі. І це показало, зокрема, екстрене засідання Ради безпеки ООН, де навіть Китай утримався від голосування за резолюцію.
Отже, ситуація для Росії, вона завжди якби вона діє провокативно. Путін створює сам причини, шукає причини для якихось провокацій. Хоча, наприклад, в Криму не було жодних обмежень чи жодних дискримінацій до того, як це відбулося. Ну, наскільки можна вважати, що це унікальна ситуація, чи ми повертаємося? Yeah, I will translate. Do you think this is unique situation in Crimea we have now? Чи це Карибська криза? Два. Or can you compare it with Caribbean crisis or some other war? I see. You know what? I think, and I just had Larissa has just translated that for me on my email, and this is very helpful. So I now have some clarity on the question that you asked. Look, first of all, and you'll note from our Prime Minister Harper, we take a principled stand on things. Saber rattling for the rest of the world is not the thing to do. We are not approaching it from that angle. There is a very broad capacity still to use diplomatic, economic, and political means to encourage Mr. Putin and Russia to modify their behavior. That's the method that a civilized nation takes. That's the methods that we're going to apply and employ right now. I didn't see these Russian media articles, and I wouldn't necessarily put a lot of stock in them right now, because anybody can write anything at any time. So I think what you need to rely on is that the world is very clearly against what has happened in Ukraine. Ukraine has a tremendous amount of support from other nations, including Canada, the U.S., of course, the G7 and the European Union. And we're going to continue to work the levers of, as I said, economic, political, and diplomatic solutions. And those solutions, as I said earlier, are all going to have to include and work around Ukrainian sovereignty, territorial integrity, and the integrity of the Ukrainian constitution. So that's something that we're going to work forward at, and we're going to continue to apply the pressure day by day. And I want people in Ukraine to know something. This occupies all of my time. Because I'm concerned about it, because I'm the chair of the Canada Ukraine Parliamentary Friendship Group. Our ministers, our Prime Minister, are dealing with this issue every day, and they're on the phone with their counterparts frequently. John Baird our Foreign Affairs Minister talks to his counterparts every day, and so we are fully engaged in finding a solution that will respect the rights, the democratic rights, and the integrity of Ukraine and its people. Thank you so much. Go ahead, Alexander. Отже, він говорить про те, що насправді політикум Канади повністю залучений до власне вирішення українського питання. І на телефоні сидять і міністри, і прем'єр-міністри, і, зокрема, пан Опітц, як голова комітету з парламентської дружби між Україною та Канадою. Вони повністю, майже цілковито віддають зараз ситуацію, яка зараз склалася в Україні. Він говорить про те, що західні союзники шукають все-таки дипломатичних шляхів для вирішення цієї кризи. Економічних, політичних, дипломатичних, не наражаючись на війну. Це є крайній захід. Тому і в основі цих заходів, і він повторює, що ці заходи скоординовані, жодна країна світу не підтримує ці дії Росії, лежить ідея цілісності, територіальної цілісності України, незалежності і суверенності, а також, власне, підтримка нового уряду, який прийшов до влади. Дякуємо пану Теду Опітцу, депутату парламенту Канади від консервативної партії.